Obutie amawase brepina Yesu yayra Yesu frini srenyo nyamu ba obeto yena poti Asoro hene Nyankopon enhyiraw. Yɛde nkyia sonko afiri Kajabiru Church of Christ at the mall. Ewo yedwumadi a yɛato din sɛ the message no ɛso. Ɛna ɛbɛyɛ adesua a etwato ɛfa the amazing grace. Ɛho nkɔmɔtwetwe no a yɛgyina Ephesians chapter 2 verses 1 through 10 no so ɛno edie. Yɛde kan ahwɛ the need of grace. Yenti onipa desani ehia onyankopon adom. Assign from so ene bone a ade yen ekọ owuo mu. Na afi no ye hwe the source of grace. Ye bebi onyankopon ade adom no efri eba. Efri onyankopon ne domu. Na na onyankopon na humobro ene na adom no ntino. Ona ma Awurade Yesu Kristo so abeye nkwaje adwuma bi our cross no so edemaye. Your last lesson no aye lesson number 3 no. You share the channel of grace. Say akwan be na adom no efiri Awurade Yesu Kristo so eba me no enchen. Ye be hu say Kristo na adwuma no obeye our cross no eso no. Oye nkwaje adwuma ni nyina ewie ye. Nti nipa de se nyuma ene ye mra bi a yesi edi so ne ade no. Ano no emfa bi enka onyankopon nkwaje adwuma no enchen. Na Kristo eginye ewie a ya ohwe kwan se ye beda enwuma pa edie. Ano na ene ye nkomo no ebetumi aboanye ama yahwe. Nti ene no yahwe the goal of grace. Butai nti onyankopon ode na adom no edom ye. Na wa Oni ehwe ensam no wodi ensam no echi no obehunu se bra ye drew verse 6 no yes kepe and ye jump e verse 8 nti anka verse 7 no ho asem and ye hwe verse 7 and 10 no in the verse 7 abame the goal of God said ye nti onyankopon e de adom no emanye no onyankopon no ne botaye. And after no verse 10 be show nipa de seni ede. No Nyankopon botaye no and verse 7 e can say so that in the ages to come he might show the surpassing riches of his grace in kindness toward us in Christ Jesus. And to say you say Ereba no mu obeyi nadom ahunya a ebruso no edi wo ayemye a oye yen Kristo Yesu mumu. Amen. Enti onyankopon ne botae anane gold yenti a onam Kristo so adom yen ne say we will be trophies of his grace. Say onyankopon no botae enti a onam Awurade Yesu Kristo so adom yen ne say that we mechrenye a yabaje onu Yesu Kristo adie no will be trophies of God's grace. Na trophy no I say yesi akan na bo ye bo no adru finance na yesi de akan sie no wadi kan no ye kan say ya man cap no but for some ne say kan say a trophy into o say de enti onyankopon ode na dom no enam Awurade Yesu Kristo so ababedru ye nchen. Na yesu yedi gidie asomu no metre ye ne yede ho ama onyankopon awasubo mu no o say that he might show ebre bi eba ages to be eba in eternity. Na asam na kwet say ebre bi onyankopon ne maybe obonsam atunchia na obonsam be na adwen say the way a ode nada kwan so adada nyen ne wapiempien ye am ya to onyankopon emra no. The broadcast onyankopon say anya possible say
obi abetumi aba Onyankopɔn nkyɛn na wabɛtena Onyankopɔn nkyɛn in eternity, in the ages to come no yebetumi akwakɔtena heaven hɔ. Ana Onyankopɔn sɛ de ɔnam Awurade Yesu Kristo so ayɛ ɛde ama adasama no wɔ ewiase foforo no a ɛba no emu no, he will show ɔde Onyankopɔn yɛne a wagye yɛn wɔ Kristo mu no ɔde bɛkyerɛ nkonimdie a wadi ne cap a wagye ne trophy a wanya no Onyankopɔn ade ɛbɛkyerɛ. Enti asɔre no a yɛ church no a ɛyɛ Kristo ne nipadua no ɛbɛyɛ Onyankopɔn ne trophy in the ages to come. No wɔsɛ Onyankopɔn ɛbɛyɛ ne saa na ɔbɛkyerɛ no Onyankopɔn no. New American Standard Bible say his surpassing riches. King James say exceeding riches. Na dom no ebro so. Onyankopɔn na dom no ebro so. Esan say na dom no ekyere Onyankopɔn na hunya na riches. How rich God is. Hwabɔne ahodo a nipa bebre aye. Paul mpo anu onam a woni a preachi eka nsampa no. Na osmanfo Paul ekunkum wo mo. Ebinom eso wo mo abo no na eso wo mo atade mu ema no no. Awudi ahodo a nipa bebre betene wiase edi ye. Talking of the Hitler ne nkrofo eyeye. Ani nipa ahodo bebre a yete wonka. Edwaman sam a de kyene ade san ekoso. Awudi sam moja hwieguo. De ope nkudumibie edi ewo amanyosam mu ahwie moja egu. Asofo a wo moduru so aho manga na mu. Say ya say ya pese ye nsankyerene ane awomade yeda da nipa ma agi won kyan sika yesiesie enipa life ema a sabio no wo mo afa afuro yesie wo mo life na ye enkwala a yesi wo mo awo woduro mu ade kyene ade say television radio so ye tete sansam no edi ewu wakwan ahodo bebre aso no saa bone bebrebe ni nyina achi no yese Onyankopɔn no the riches no as a person they exceeding ne do bebre no ode adom ye ode adonye na hu mo brane na adom no enough say betumi akova saa bone ni nyina eso endi se ye de hu ma Onyankopɔn a say ne beye na mom na ye automatico so wanji Yesu andi ansa kire wadwen ama ye ma wesu a saa adom no de bebre na ho nanso wonya bi de biara da na mekan ano so ade ye afutu sam ade ama ye ne ye frɛ ye ho Kristofo a ye se ye de ye ho ama Onyankopɔn no saa no Onyankopɔn no ode ayenye wa ma ya be rich ya be ya ahunya yenya ahunya de in 2 Corinthians Paul ka say yes Christ no your defo na esa me no wu enti no obeye ohiani said ya be ya yen no ye be fa Awurade Yesu Christ ne hia no asisi ya wa babeye no so ababeye odefo. We are rich in Christ. Into Christ odi adu be obon say na wo yira ho na wunwinwi na wusu na ati say ewiase no eya abo wanum no o ye mfomso me dofo a wo tie me esan say yade wa ba Kristo mu no ankwa jempo obi e wo wu mpo yetumi anya no ana wo say aduane a wo bedi keke atade a wo be hye anu na Nyankopɔn no ontumi emfa ma wa na yenko soara ne yenhwe Nyankopɔn anim kwan na ma yamsom papa no entumi entena yemu na ahe ana Nyankopɔn no obekire ne richness no obeda no edi oba manifest ama nipa bebre enwo no location no aye Kristo mu in Christ enje ye Kristo mu ana Nyankopɔn beda sa ne omani nyina edie ya de ya bo esu akoko wura Kristo mu no odofo a wuche me honhom mu nhira Onyankopɔn ne richness na hunyade no ne nyina wo Kristo mu nti ya te Kristo mu no ada na appointed time no the church no more or less abebe Onyankopɔn ne exhibit A heaven nya ba so pe afedo ode bekire amansa nyina ama obonsam ene woni eka no nyina. In Romans chapter 3 verse 26 no Paul said God is going to demonstrate that he is the just and the justifier of obia oje ono Yesu Kristo edi na just ne say boni biara a ye beye no obetwenya aso asan say ode Yesu Kristo agina ho a ode sa asohwe nyina agogogo Awurade Yesu Kristo aso. And because of that intino or you justify yourself yanso ya wie ko bio ya ye den o ya ye den o ya ye den o ye de ko gina court ho no a akwawe ana no okofo obi banche therefore no ese ye de no koto afiase na Kristo anatone wa ma ne nsa so na Kristo ne nsa ma o kan se da be o de no koto afiase anye yi
ni wuo no na so twe no Calvary cross no so ma ba be ye wie de dada na nam so ogi tumi se sa adwuma no me ye adema no nti no otwe na so enye ye, then God becomes a justifier. Or they are demonstrating at their Satan say nchia no ana no bi yato ye no made usu enkonim. Amazing grace me dofo a wo cheme eno nti no onyankopon botaye eno no na emom ye ne onyankopon age ye no nso ade botaye ana ewo ho ade maye. Verse 10 say, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. I say, na ye na dwene a oyeye obonye Kristo Yesu mu ma nyuma pa a onyankopon asiesie ato ho se janante munu emu. Enti onyankopon age yan no o se yembaye den yembaye good works. Me do for wo me anu no, we should do good works because of the salvation we already possess. Aha ne ehunu enwuma pano ne place e okrisosom emu. God's work in us. Enti o se yembaye onyankopon na dwene ne workmanship. Me do for wo me ebo a so ye adwuma say ye mason so ye carpenter ye obi adwuma akọ say adwuma no ma wie fa me workmanship na me na just the workmanship na o ka pay asam but for say workmanship nye the meaning eno no workmanship no actual product adwuma no angasa a waye eno ntira twi ni say ye na dwene Greek word no eye poema no ana yenya but for say poem efrimu na poem no ye bribi a obi adwen. In other words, anwen subset the fountain meka no watwo no bu asannwuma anase e bia Bible to say the book of Psalms no adade watwo no bu ase na wanwene asem no nje ye obi adwuma a waye somebody's product aya accomplishment bibi obi anya me do fa wo cheme anu nje no onyankopon no ena wo se saa na ode ayenye na kwela onyankopon efa so a ye be the product no workmanship no and say he created us in Christ obeyanya abode foforo ofo a wo cheme kane no se de onyankopon esiesie nipa Adam ewo Eden throne no no na onyankopon be so oni nipa de se ne enya anyankofo sonko Satan be wura mu a odada nipa no nipa be ye odebonyani ema onyankopon entem eteteye anyankofo kama no eda nipa de se ne ene onyankopon entem no eseye ade wei eseye ya ma ebi eka onyankopon abode nyina creation onyankopon abono. Romans chapter 8 becheche omusa anu nti no onyankopon no se ya ba Kristo mu a na wa yenya abode foforo wa boyen foforo enti anam se ya wo honhum nti no ya ba Kristo mu a se onyankopon eyen foforo e we Awurade Yesu Kristo mu enti o create a new in Christ. O create a new in Christ no na de no onyankopon be so oye aposo o kire yen se afa de Kristo mu no ya be ya abode foforo enti ka na nyuma ni nyina atwom 2 Corinthians chapter 5 and verse 17 ni nyina atwom creation Genesis 1:1 onyankopon bo soro ni asase ye be wura Yesu Kristo mu awosu wo mu onyankopon ba boyan foforo ye be ya wo foforo na se afri ensuo anu huhumu anwo obi foforo a Paul say onyankopon ne humo bro no eba ya no de onyankopon eyeye through Yesu Kristo ne say washing of regeneration awu foforo adwareye Titus chapter 3 and verse 5 ni o and after the renewing of the Holy Spirit which is konkron foforo ye nti we creating a brand new anu ye adwuma onyankopon eje aweyemu abra ya ba Yesu Kristo enchen. God's work through us nti onyankopon adwuma oye aweyemu nie na de adwuma no ofa yemu nso eye anu wo se onyankopon de oye ne se efrititete no anu onyankopon plan church no Ephesians 1:4 and 5 o plan church no se o plan church no ana ode nnwuma pa eka ho nti o ka se good works in which God prepared beforehand that we should walk in them. In Jansen no onyankopon no ode wiase mpo ebaba no na wa prepare church no wa plan church no
na adwuma biara a church no aso no so eba baye na agidifo nyamsomfo ye ne nkwaje ne nsa aka ye ba baye no onyankopon apla ne nyina ade to ho merofo a wotie me enti the one say the good works done by the church grows out of its salvation and not vice versa. Enwuma no a asore ma ye da no edi si e cha ade si e kan sampa si e ya awowoye si e tie enim ema obia no ane bebre a keka ho ne nyina no medofo a woche me eye se onyankopon age ye nkwa enti ade edi sa adwuma no na enye se ye edi sa adwuma no ade akwakonya enkwa oje asore mu a wo se mpesa me ye papa na metumi kwa heaven basa me ye papa na me nya enkwaje wonya kan sa apa na je se enkwaje no ugbo sunu amu no onyankopon anfa ma but ye gbo sunu onyankopon age ye nkwa heaven na wo kan o se ye gbo sunu ode yan tire urade Yesu Kristo mu in the heavens. Indi nya fe na ye ba presi ye be kwa heaven na mom no de onyankopon aye no esese ye da no edi ede kira amansan ana afa no nkwaje no onyankopon de amaye no so no udi agora nkwaje na befuru nsa when I preach one saved always saved omobua anye true ye di gidie Paul na kan ye o se nsampa no meka mo no amu gidie samukọ suara ekura sa gidie no 1 Corinthians 15 nti esese you hold on to your faith ya ka gidie nso a gidie means obedience nti Kristo no ayaje no adi no I am master or your ura nti master na won hyehyeye na science hyehyeye na master na de man no I for our protection obi ayeka na abonye ka ne bia wotimu a wotwie no ana obaza wo kyeresen obaza wo kyerese sisi an ka no wo na wo ye ya na se den na so nipa ne ka no de man obi ato ho ka no ya manye se ya manfa nkwo se ya manye ne se indi sa man no na wo follow no akwa mi so aboa am wo protect ka no ebe wo wunsem ache enti nkwaje ne kwent se kosua no yensa ka onyankopon de amanye ana onyankopon kire nyoma bi ebetumi aya ebetumi agbo sa nkwaje no ho ban ye betumi akosoara na ya express ye gidie awo onyankopon emu ana no nyuma pa no a onyankopon say ya yanya no enti onyankopon adiyan ba church mu medofo awuche me we are not saved to sin but we are saved to do good works medofo we are not saved by good works but we are saved to do good works enti yaji enkwa wi a o say enyuma pa no a onyankopon no wasiesie dia to ho before ordained is the idea is the concept enti enya enyuma pa bia dia opa bia na wo ye nipa bebre a want sa security wo wuri sa nyansen want to be anti sa concept no ase no o mo adwene sa ono a ho no say oh aso no ye pesika anye na eye obi ne de o ka kira o say aso no pesika no so fo no koto eye fansen kosua 1 crate ana obegina wo say kosua no washira so nti washira so nti sisi ana kosua no ye ton ba ko bia 500 Ghana cedis 5 million na me ye sa no aso no nya siko me do fo wo cheme sa ade na wo ye no eye nwoma nwuma pa no a Kristo asiesie de ama church ni bia na afami amenu anom no me do fo wo cheme aso no nwuma pa ai se oda no edi no aya sampaka adwuma aye se ye adoye aye se ye mani pa nyankoso e nyame asamu ane bebi biara edu bebi ne yapese ye hu ye ama no traso nyuma pa biara onyankopon wan prepare amfa ma church no me dofo a wo che me wo ya awati ana bible yen fa no say mama ye ntwa loto me dofo wo che me loto twa enka good works no onyankopon prepare ye edema Kristofo no ton as simple as that. Inti do onyankopon wan dan awo trokronkrom apamfo from say do na Kristofo yenye no me do fo wo che me odu ko wura sa ne omonye monu a ekofo for the sa ne omonye monu a dachi obeto pinga erade Yesu Kristo beka kire say onsuma wo bebi ase ko disa adwuma no inti yama yeni enda ho ne ebedi nwuma pa no yen trokronkron mu na de Yesu Kristo ahihye de ato wa de amanye no yetube disa adwuma no yen nwuma pa no yeda no edi no an expression of God's grace. Yeah, that's how you mapano edi show appreciation. Edi chedi onyankopon aye edi amaye. We are the Titus chapter 2, verse 11 through verse 14. No, as one for Paul,
oka nkwaje adwuma no Onyankopɔn nam Kristo so ade manye no ase saa adom no ade Onyankopɔn nkwaje ma no akyerɛkyerɛ yɛn sɛ abrabɔ bi wɔ hɔ ansase yɛbɔ no akyerɛ yɛn sɛ abrabɔ bi nso wɔ hɔ ansase yɛbɔ na ne nyane ade twɛ Awurade Yesu Kristo a obayi ne ho adie no akyerɛ yɛn sɛ Kristo ate yɛ ho o purify yɛn sɛ yɛbɛyɛ ɔno ankasa Kristo dia ade ama enwuma pa anyina enti asase nyamsomfo ebo obra a etene na ade na yɛ kanu amu no bɔne no ade yɛ kɔwuo mu yɛntumi nya hwe no ana Kristo bɛgye yɛnkwa na obi a Kristo agye yɛnkwa de afro wufuo mu no afa wuwi a o san sɛ mesa akɔtɔ bɔne no mu bio asɛm me wate bi da enti Kristo agye yɛn no ɔde yɛn ba church no mu ana oba bɛkyerɛkyerɛ anuoma bi a yɛbɛtumi ayɛ a yɛnsa ankɔtɔ nkomso mu bio ne yɛnkɔnkowu ɛwɔ yɛbɔne mu abio Titus chapter 3 verse 1 will say, be ready for every good work. Yaya krado for nyumapa nyina. Titus chapter 3 verse 8 will say, be careful to maintain good works. Yanya hwe yie say yamama nyumapa atena yemu. Titus chapter 3 verse 14 he said, learn to maintain good works. Yama mo say betumi esua ni aye nyumapa yada nyumapa edi. Abrabo a etene no esa efata ekrusofo obedofo awucheme. Works are the evidence of salvation, not the means of attaining it. So be eye nyumapa no ano kire se nipa no wonya enkwaje awie na Yesu Kristo eka se akwo biara a wosum wura no ye wura no beka se ya ayo no o so de apepa ha pra ha konsuo ye se ne se o se wura no eka se disadwuma no na se wodi sadwuma no nyina awie a ondumi nka nje se ma ya ade enti bo ma ba so o se dabi akwa anya sa anu nti no nneoma a ye no is because ye nkwa dada Onyankopɔn agye ye nkwa no nti ane ye ade show ye appreciation. James chapter 2 verse 18 no kase but someone may say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works and I will show you my faith by my works. Obi beka sa mi wogidie o se kire mogidie nnwuma enka ho no na me de menam nnwuma so ebeda megidie edi me try sa mebo bra a etene meja kro no meja adwumasam na madi me huni na maye nnwuma a esa na fata maye adoye na ma kire odo ede a kire obi biara atemani ede ama obi biara assign de Kristo ayede ama me abra na me ntene no abra na mabra boye sakatu no Kristo Onyankopɔn ne do ne humobro na yam ye ne na dom no ode je me nkwa no nti no besa me extend the same kind of favor edema afoforo bi ensoso me do a wo je me James 2:26 in kase for just as the body without the spirit is dead so also faith without works is dead ni bedua no amu ne ye honhom na firi mu a na aye dote na awu sada nso na sa wo gidie na sa wanda onyuma pa no adia ujiri no na aye gidie a awuo nti odofo me do eba wiye enede no de ambesa me ka kire wa no say a realization of God's ownership of my life will produce in me a submissive obedience to his will. Me no me nya nwuma pa nya se me de kopa nkwaje no manya wie dada na mom no me hwe de Onyankopɔn ayede ama me no a asese me yo sitie ede ma no me trase no abra me gi no edi ye no onyane mi efre wufo mu oteme hu efre boni mu oyimi fre sumtumi no ase wa ma me nkwaje odo nkonkon no aba betena me mu and because of that I trust Onyankopɔn ene ne bɔhwe nti basa me de me hu atu Yesu so de Yesu Kristo baka sa menye bia meye se de ba ya ebetumi awie me baby pa minim se me tie Kristo a Kristo e wo baby pa a wa hye ho bɔ so ode be ma me and therefore our fruit and good works glorify God. Me therefore I will tell me ye nwuma pa ane aba papa a yeso no e hye Onyankopɔn enumonyam. Works are the fruit of salvation, not the root of it. Enwuma pa aye aba a yeso ebra yenya enkwaje. Anona na Galatians no no oka no say your door, say your joy, say ye nije ni adade nyina aye aba a honkonkron na so ye mu ebra yenya enkwaje. Enye no root nya no na de nkwaje no eba na emom yenya nkwaje no wi aba a yeso no aye nwuma pa. Works are the practical outworking of God's gracious in working.
enti dia onyankopon ye ewe mu no ne ye de enwuma pa ada no edi e de akere afoforo nyina amomom de onyankopon aye. So works reflect a life that is thankful and appreciative for God's grace. The truly redeemed will prove it by their works. Enti menasie ene menu so awo onyankopon na dom no a ewo me so no ene na ma me da enwuma pa adie no. Onka Yesu Kristo ana by their works you shall know them. Ose enam onwuma so aba no wo mo eso no so ana wo de behu wo mo. Enti sa wo se waje nyame adi. Sa wo se Kristo atu mu. Sa wo se wo ti Kristo mu a ade na be kire saa. Anu ntina nyamsomfo a Kristo fo papa no. Yasase ye bo bra a etene. Wo kare no wo mo kro no a ebi na bosom bi a wusuo no a. Se me mo kro na san se Yesu Kristo say menja kro no bo oyifo ma nwi ade bio fa won sanya nwuma pa ne wonya bi ade abo woni a ehia wo mo. Medofo ya ka kire say onyankopon anam na dom so age ye nkwa. Enipa de seri ye ne abra bo biara a ye bo ye no amfa nkwa je amra nye. Abra titi ye fro onyankopon mu a ye wu ye wo honhom mu no. De etumi ye bio no se ema onyankopon bufuhia e bada ye nso. Ebufuhia na da ye nso ne chese se onyankopon esanye. Yankopon se me do adasama. Anu ntine me na me hu mobra ne madom. Ane ma yem ye so me de me ba no ebebo afode e de apata. Se de ba ya mesa atwa onipa de seni aba me nchen. Wajesa adwuma no ama ho nkomodi bi aba bedru nchen e de na wo ye. Sore da chi Yesu di. Me sakra wadwen na be hunu ye ne ye mo wasu. Church of Christ ebe ho awo be biara awo. Esubo papa no e wo ba mu no ye no enye. Wa wo pa adesua fa esubo ho no. Ye di ka ye sa adesua no dada. Hwehwe ko YouTube Dennis Hackman scriptural baptism e ho. Facebook Dennis Hackman scriptural baptism ya chechemu e ho dada. Nanti sa adwuma no ebetumi aboa wo. Ama nkwaje adwuma no a Kristo ebe ye. Obehwie ne moja a ne bo ode no. Wo so tumi anya so mfaso. Yetumi aboa yen ama yen nyina wo dokwan so no. Yetumi adu Onyankopon anchen. Obekwaso ana wa like your videos no amanye. Share famanye. Comment be say your questions from yan woni yan din komo. Boyen abaso nyenkoso ra ndi sa adwuma no. Amfamboa. Dennis Hackman awo yo sampeke ne edema Kajebu Church of Christ a wa ponwa. Apon no eba ntakrade. Anytime you person obesra yan no so. Unya dru apon a ofa mpowa na Kajebu kwan no so a. Odru afo anu joint a. No obisa Church of Christ. Na wa ba betu ye na ye no abom aso Onyankopon asam adisa adwuma no ama no aboa ye nyina. Onyankopon na dom no eye mama papa. It is so amazing. Mema no anya kwade biara da. Medofo awuje me. Nsama atete senti na Kristo baaye. Na bra Kristo acheche sa nsami mu no. Medofo, mama bi ma ne so ka se. Nhyira nka yefunu a wo ane no funsu a wono meye. Rade Yesu Kristo ase mama ne se ya mpare se nhyira ho anya de. Na mom nhyira papa no e wo de ma obi a otiem nsam na odi so. Nhyira no obeja tum se woni Kristo mu ne de na che se wo ye tiase ewufo. Na obefa adom a Onyankopon eda no edi afa Yesu Kristo mu no. A obema Kristo wu ye o cross no so no. Wache saa ensam no atomu. Wonya Kristo mu gidie. Wasakire wadwen na ya bo wasu. Na ya bo wasu a wabebeka Onyankopon ne nkrofo no a daache Onyankopon beba won so e de ache ne kunimdie a wadie a beche Onyankopon ne maniye a wo edema adasama nyina. Na bra wo te Kristo ne su mu no. Kristo ebama ye nchechire a betumi aboa ye. Ya bo bra a ahote a yenkoye tiase wufo bio. Na mama nkwaje no bekoso ala atena ye mu no. Yeke oh ndie yate abre debia Yesu efa nyi kosi hin ane nsama wodo bebre ane ba bebre ekeka yanso yasoma ye wom ne die enim se ye beye no na common sense family ni natefo ni nyina betumi aboa somafo Paul say de oye no so ogina wo no onhwe yie na wahwe ase. God's grace is fantastically amazing. Yemsozo. Amen. Why not ye free diorama? Senya mi basin ya sena oye.